Gita, Krishna says, Janma Karma Chanitvam, Jo Vyakti Sattva, Krishna says to Arjuna, my Janma, my birth, and my activities is after his death, he attends my away. Aquele que realiza o meu nascimento e as minhas atividades são transcendentais. Depois de abandonar esse corpo, ele vai alcançar a minha morada, o meu trono. In the same way, those are pure devotees of Lord. They are Avirbhav and Tirobhav. See, and sometimes we can't see. Mas de acordo com a maneira que a gente enxerga ou o ponto de vista, às vezes a gente vê eles, às vezes a gente não vê. Give an example like the sun, always shining and manifest. Dando um exemplo como o sol que está sempre manifesto, está sempre brilhando, sempre presente. But angle of vision, sometimes we see sun and sometimes we can't see sun. Mas dependendo de onde a gente está, né, de onde a gente está olhando para o sol, às vezes a gente vê ele, às vezes não. In the same way, Guru Vaishnava, they are Avirbhav, Tirobhav, Vede Matra Kahe. Only Vedas they are saying. They are appearance and disappearance. Então, somente os Vedas dizem, né, que tem esse aparecimento e desaparecimento dos Vaishnavas. And Guru always with us. Mas o Guru está sempre com a gente. When you do bhajan and sadhana, then you realize these things. Quando você pratica bhajana e sadhana, você realiza isso. Without bhajan sadhana, you may not understand the Gurudev always with you. Mas sem bhajana e sadhana, pode ser que você não entenda que Gurudev está sempre com você. For this regard, Bhaktivedanta Prabhupada's disciple Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj, he never give joy his Guru Nitya Lila. He not use this word. Por essa razão, Srila Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj, discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele nunca deu jai, né, para o seu Guru falando Nitya Lila, quer dizer que ele partiu, né? That means Guru always with us. Just angle of vision, sometimes we are meeting with him, sometimes not. Ou seja, o Guru está sempre com a gente, né? Pode ser que às vezes a gente, pelo ponto de vista, às vezes a gente se encontra com ele, às vezes não. So in the same way, our two gurus, Diksha Guru and Shiksha Guru, both are same. Diksha Guru ke janiye tumi Krishna Sarup, Shiksha Guru ke janiye tumi Tar Rup, Antarjami Bhakta Shrestha, ei doi rup. And Krishnadas Kaviraj Goswami Chaitanya Charitamrita explained, there are no different Diksha Guru and Shiksha Guru. Então, da mesma maneira, Diksha Guru e Shiksha Guru estão sempre com a gente. Krishnadas Kaviraj Goswami, ele explica que não existe diferença entre o Diksha Guru e o Shiksha Guru. Only just Rup, form and his Sarup. Então, simplesmente Rupa e Swarupa. But those are transcendental persons of Prakita Sari. They are Rup and Sarup same. Mas aqueles que são transcendentais, a sua Rupa, a sua forma, a sua Swarupa, that is called não existe diferença. Deha Dehi Hida Nasti. There are no difference, their body and their soul. That's same. Então, quer dizer que não existe diferença entre o corpo e a alma dessas personalidades transcendentais. Conditional soul, they are different, body and soul. Para alma condicionada existe essa diferença entre o corpo e a alma. And this is our body external that we are looking. Esse aqui é o nosso corpo material externo. This body made by 5 elements. Esse corpo é feito dos 5 elementos. But those who are eternal associated of Krishna, their body also transcendent. Deha Dehi Vedanasti. There are no difference their body and soul. Mas aqueles que são associados eternos de Krishna, o corpo deles é transcendental, então não existe diferença entre o corpo e a alma. But conditional soul with their material eyes, they cannot realize this. Mas a alma condicionada com seus olhos materiais não consegue realizar isso. How will you know his body is transcendental? Como você vai saber se o corpo dessa personalidade é transcendental? And bhajan and sadhan, and you receive his mercy.
Quando você fizer bhajana e sadhana e receber a misericórdia dessa personalidade. Krishna is the supreme personality of Godhead, Sang Bhagavan. Krishna, ele é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. His body is called Sachidanandamaya. Isara Parama Krishna Sachidanandam Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karanam. He is the causes of all causes. He is called Isar, supreme controller. Então Krishna, o corpo dele é Satchidananda, ele é a causa de todas as causas e ele é Ishvara, o controlador supremo. And his body is called transcendental, Aprakita. O corpo dele é transcendental, Aprakrita. That body made by 3 elements. E esse corpo é feito de 3 elementos. And Krishna's body and soul, same, but made by how many? 3 elements. Então o corpo e a alma de Krishna são o mesmo, mas ele é feito de 3 elementos. That is called Satchit Ananda, Satchidananda Maheshwari. Então isso se chama Satchidananda Maheshwari. For this regard, Brahmaji, he recited this verse, Brahma Sangita, Issara Parama Krishna, Satchidanandamaya Vigraha, Anadir Adi Govinda, Sarva Karana Karana. Govinda is the cause of all the causes. Por essa razão, Brahmaji ele recitou esse verso do Brahma Samhita. Então, Govinda é a causa de todas as causas. In the same way, those are Mukta Mahaprabhu, those are eternal associates of Krishna. Their body also Satchidananda. Da mesma maneira, aqueles que são associados eternos de Krishna, o corpo deles também é Satchidananda. Well, how do you know his body is Satchidananda? Mas como saber que o corpo dele é Satchidananda? But when you do bhajan and sadhan, then by his causeless mercy, then you will be realized. Então, quando você fizer bhajana e sadhana, pela misericórdia sem causa desse Vaishnava puro, você vai realizar. So for this Gajanatma Pravachana Labho no Midhaya no Bahuna Sutena Jame Vaise Brunute Teno Labho Tassis Atma Vibrunute Tonus Nangatma Pravachana Labho. You may not understand his body transcendental with your knowledge of the scriptures. Esse verso diz que você não vai conseguir entender que o corpo dele é transcendental somente com o conhecimento das escrituras. So how will you realize about him? Mas como realizar, né? Como entender ele? When he mercifully manifests his activities from your heart, then you realize about him. Quando ele misericordiosamente manifestar suas atividades no seu coração, aí você vai poder entender. Kathapti deva padambujadaya prasad les anugrita ivahi janati tattang bhagavan mahimna na channang eko opi chiran vichim. Millions birth you may wondering in the cycle of repeated birth and death. You may not understand him. Millions times you can read Shastra, Ved, Puran, Upanishad. You may not understand about him. Você pode vagar por milhões e milhões de nascimentos e não entendê-lo, e estudar milhares e milhares de vezes as escrituras, os shastras e também não entendê-lo. So how will you realize about him? Mas como realizar ele? When you will give mercy to them, with his mercy, then you realize about him. Quando ele te der a sua misericórdia, pela misericórdia dele, você vai poder entendê-lo e realizar. This is the process. Esse é o processo. When you completely surrender his lotus feet, then he will manifest his beautiful form. Quando você se render completamente aos seus pés de lótus, ele vai manifestar a bela forma dele para você. In the same way, Guru Vaishnava, pure devotees, their body also transcendent. Então, da mesma maneira, Guru e Vaishnava, os devotos puros, o corpo deles é transcendental. And all their activities also transcendental. E todas as suas atividades também são transcendentais. By that rendering, chanting holy names, performing bhajan and sadhan, and pray to their lotus feet, then everything will manifest in your heart. Então, pela prática constante do cantar dos santos nomes, bhajana e sadhana, e orar aos pés de lótus deles, assim tudo vai se manifestar para você. So, Ishware kripale sahaita jahare Ishwar tattva jani bare pare. One who received the mercy of Ishwar Bhagavan, then he realized about him. Aquele que recebe a misericórdia de Ishvara Bhagavan pode entender e realizá-lo. In the same way, when you receive the mercy of Guru Padma, then you understand about him. Otherwise, Da mesma maneira, quando você receber a misericórdia de Guru Pada Padma, você vai poder entendê-lo, de outra maneira, não. Duryodhan Dushasan,
they also met with direct Krishna. Duryodhana e Dushasana, eles se encontraram diretamente com Krishna. But they did not give respect to Lord. He's thinking Krishna is an ordinary cowherd boy. Mas eles não deram respeito ao Senhor, eles só pensavam que Krishna era um vaqueirinho comum. And so now coming in this way, Guru Vaishnava, their body is called transcendental body, or prakita. Então, o corpo de Guru e Vaishnava é transcendental, a prática. And without your transcendental body, you cannot also serve to Guru and Krishna, cannot chant holy names. Sem um corpo transcendental, você não pode servir Guru e Krishna, não pode cantar os santos nomes. Atas Krishna namadi no bhavet grajya indriyi sevan mukhi jihadu swayameva spratittada. Holy name is transcendental. How possible to chant transcendental holy names with our material tongue? Então, os santos nomes são transcendentais. Como é possível que eu vou cantar os santos nomes com a minha língua, que é material? Namakhara bahirai bade nam koguna. Just rebel coming from our mouth. Então, só sílabas estão saindo da nossa boca. But not pure holy names coming. Mas o santo nome puro não está saindo. So for this regard, Rupa Goswami Pad, he quoted this verse in Bhakti Rasamrita Sindhu. Atas Krishna namadi bhavet grajya indriya. Bhavet grajya indriya means because Lord's holy name transcendental. How possible our senses we chant His holy name? Por isso, Rupa Goswami cita esse verso do Bhakti Rasamrita Sindhu, que diz que se a nossa língua é material, como que eu vou poder cantar algo que é transcendental? And for this regard, next line written, Sevanmukhi jihadu. When you Sevanmukh vritti, tendency to serve to Lord, then automatically whole Nam Rup Gun automatically manifest on your tongue. Por essa razão, a próxima linha diz Sevanmukhi, quer dizer que quando você desenvolve essa tendência de servir, aí sim, naturalmente, espontaneamente, o nome, a forma, as qualidades e os passatempos vão se manifestar para você. Two things. One is called Sevanmukh vritti, and is called Bhoganmukh vritti. Então existe Sevanmukhi vritti e Bhoganmukhi vritti. And Sevanmukh vritti means tendency to serve to Guru and Krishna. Sevanmukhi vritti quer dizer a tendência de servir Guru e Krishna. Then all your senses will become Tadatma vritti. E por realizar isso, todos os sentidos, seus sentidos se tornam Tadatma, quer dizer, eles se tornam uno com o da sua deidade adorada. And Tadatma understand. Você sabe o que é Tadatma? Oneness with the potency of Lord. Que é uno com a potência do Senhor. That means Lord, He will be invested His potency with your senses. Isso quer dizer que o Senhor vai investir as suas próprias potências nos seus sentidos. Give an example, just explain about Tadatma. Então eu vou dar um exemplo para explicar o que é One Tadatma. iron rod cannot burn anything. Uma barra de ferro não pode queimar nada. Same iron rod you put in the fire. Mas se você pegar essa mesma barra de ferro e colocar dentro do fogo, When that iron rod become red, then if you put any place, that will be burned. se depois que você deixa aquela barra dentro do fogo e ela fica completamente incandescente, vermelha, se você encostar ela em qualquer coisa, ela vai queimar. That means the heat of the power enter in the iron rod. Isso quer dizer que esse poder do calor do fogo entrou dentro da barra de ferro. In the same way, when our tendency will come serve to Krishna, Sevanmukh vritti, then our all senses will become as like transcendental. Então, da mesma maneira, quando essa tendência de servir o Senhor surgir, os nossos sentidos eles vão se tornar unos com o do Senhor. Then with A mesma our potência. transcendental senses, we can serve to Krishna. Então, com os nossos sentidos transcendentais, a gente vai poder servir a Krishna. So for this regard, Rupa Goswami Pad, he quoted this sloka, Bhakti Rasamrita Sindhu. Então, por essa razão, Srila Rupa Goswami Pada, ele citou esse verso no Bhakti Rasamrita Sindhu. What is the sloka? I told already. Atah Shri Krishna namadi bhavet na bhavet grajya indriya sevanmukhi vitta vritti. Samyava spratitpada. Sevanmukhi vritti, tendency to serve Guru and Krishna. Then all your senses indriya will become
transcendental. With your transcendental senses, then you can chant Lord's sweetness. Então, Sevan Mukhi Vritti, com essa tendência de servir o Senhor, que acontece que os seus sentidos se tornam transcendentais, e assim você vai poder cantar os santos nomes e servir. So now coming to the Guru Vaishnavas, their body also transcendental, aprakita. Dessa maneira, Guru Vaishnava, o corpo deles é transcendental, a prática. But you do bhajan and sadhan, then you realize about him. Otherwise, no. Então, se você fizer bhajan e sadhana, você vai poder realizar isso, mas... Otherwise, you will think he is a mundane person as like me. Então, sem bhajan e sadhana, você vai começar a pensar, ele é uma pessoa comum, mundana, assim como Then eu. you committed offense, his lotus feet. Assim você comete ofensas aos pés do lótus dele. Even Lord appeared, Sesupal and others they criticized. Até mesmo quando o próprio Senhor apareceu, Shishupala e outros criticaram ele. Even Lord Chaitanya Mahaprabhu is Bhagavan. He appeared, but 6 types of people they criticized and ran away from him. Até mesmo quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Bhagavan, apareceu, 6 tipos de pessoas criticaram ele e correram dele. Because our Shastra explain, philosophy explain this way, kam ka pasanti kaminamai jagata. Last person, he looks everywhere, he is last. Então, o nosso Shastra, a lógica, né, explica que a pessoa que é luxuriosa, ela vê todos assim como ele. Pensa que todos são luxuriosos. One's eyes are completely contaminated with the lust. Nonsense. He is looking everything you are there. Lust, stupid nonsense. Então, aquele que tem os olhos completamente encobertos pela luxúria, tudo que ele vê, tudo que ele enxerga, todos ele vê dessa maneira luxuriosa. Understand? So for this regard, this philosophy explain, kam ka pasanti kaminamai jagat. Por essa razão, essa filosofia explica que aquele que é luxurioso, ele vê que todos são assim também. Those are pure devotee, they are looking everywhere Krishna. E aqueles que são devotos puros, eles olham em toda parte e veem And Krishna. everybody serve Krishna with his own mood. E ele também vê que todos estão servindo a Krishna no mesmo humor que ele serve a Krishna. Lord is very merciful. He gives us 2 eyes. Então Deus, ele é muito bondoso, misericordioso, ele nos dá 2 olhos. How many eyes have you? Quantos olhos você tem? So 2 eyes, there are 2 kinds of our vision. A gente tem 2 olhos, por isso a gente também tem 2 tipos de visão. That is called Kama Chakshu and Prema Chakshu. Então, Eyes of lust are eyes of love. Kama Chakshu e Prema Chakshu quer dizer a visão da luxúria e a visão do amor. Which eyes do you want to see? Então, com quais olhos você quer enxergar? Stupid person, he looks, everybody is stupid. A pessoa que é estúpida, ela olha para todo mundo e pensa, todo mundo é estúpido. Understand? Or those are sober person, gentlemen. Everybody also serve to Krishna. Aqueles que são sóbrios e cavalheiros pensam, todos estão servindo Krishna. This is the nature. Essa é a natureza. So just I also coming in the Guru Vaishnava. Their body transcendental, aprakita. Então, o Guru Vaishnava, o corpo deles é transcendental, a prática. So how will serve the lotus feet of Guru and Krishna? Então, como nós vamos poder servir os pés de lótus de Guru e Krishna? But when our tendency will come, Sevanmukhi Vritti tendency will come to serve to him, then he mercifully accept our service. Então, quando essa tendência de servir surgir, o Sevanmukhi Vritti, aí ele vai aceitar o nosso serviço. And Krishna, he performs Leela, that is called human being Leela. Lokavattu Leela Kaivalam. Krishna, he performs Leela as a human being Leela. Então, Krishna, ele realiza seus passatempos, as suas lilas, assim como um ser humano. In the same way, Guru Vaishnavas, their activities also as a human being. Da mesma maneira, as atividades de Guru Vaishnavas também são assim como de um ser humano. Krishna takes birth from the womb of Mother Yashoda. Então, Krishna, ele nasce do ventre de Mãe Yashoda. In the same way, pure devotee, he is doing this life, he takes birth from the womb of his mother. Da mesma maneira, o devoto puro está realizando essa lila, ele nasce do ventre de sua mãe. Because Bhakta Bhagavat and Bhagavan, both are same. Porque Bhakta, Bhagavat e Bhagavan, os dois são o mesmo, o devoto do Senhor e o próprio Senhor. So just I will tell, my Gurudev Nitala Bhaktivedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, he appeared in East Bengal. Então eu quero falar um pouco sobre o meu Gurudeva Nityalila Pravishtam Vishnupada Stotra
Shrimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, ele apareceu na Bengala Oriental. That time his name Sajjan Sevak Guruji, Santosh Kumar. Então o nome dele, né, de nascimento é Santosh Kumar. Santosh means he satisfied to all the Vaishnava with his service. For this regard, his parents also gave his name Santosh. Então Santosh quer dizer que aquele que satisfaz todos os Vaishnavas com seu serviço. Por isso os pais dele deram para ele esse nome, Santosh. So he came in Navadvip Dham Parikrama with his mother and met with Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada in Mayapur. Então, junto de sua mãe, ele foi para o Navadvip Dham Parikrama e se encontrou com Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada em Mayapur. His mother very nearest and dearest Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. E a mãe dele era muito querida. She received Diksha mantra from Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Ela era muito querida e próxima de Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada e ela recebeu Diksha mantras dele. So my Gurudev, when he was very small boy, only 7 or 8 years old. Então, meu Gurudev, quando ele era só um garotinho, tinha 7 ou 8 anos de idade. Santosh, he met with Bhaktivedanta Prabhupada. Santosh, ele então se encontrou com Bhakti Siddhanta Prabhupada. Spontaneously, served Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Espontaneamente, ele serviu Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. After Navadvip Parikrama, 5 days Navadvip Parikrama, Dham Parikrama, then everybody, they are returned back their home. Então, Navadvip Dham Parikrama dura 5 dias e depois dos 5 dias, todo mundo volta, cada um para sua casa, né? You return back or not? Vocês voltam para suas casas, não é? You can go 2 days before, no problem. But when Parikrama finish, you have to leave. Você pode até chegar 2 dias antes, não tem problema, mas depois dos 5 dias do Navadvip Dham Parikrama, todo mundo tem que ir embora. So in this way, after Navadvip Dham Parikrama, all the pilgrims, they are going their home. Então, dessa maneira, depois do Navadvip Dham Parikrama, todos os peregrinos começaram a ir para suas casas. They also paying their obeisances to Lotus Feet of Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Todos eles foram prestar as suas reverências a Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Then my Gurudev and small boy Santosh, he also met. He also came with his mother and paid obeisances, and his mother told Santosh, you have to come back home. Então, o meu Gurudeva, né, que era um garotinho, Santosh, de 7 ou 8 anos, ele foi com a sua mãe para prestar reverências a Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada e depois a mãe dele falou, ei Santosh, agora a gente tem que voltar para casa. Then Santosh, he told, no, now I meet with my real mother and father, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. E aí, aquele menino Santosh disse, não, agora eu encontrei com a minha verdadeira mãe e o meu verdadeiro pai, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Who is our real mother and father? Quem é a nossa verdadeira mãe e nosso verdadeiro pai? Guru Pada. Guru Pada Padma. Sei se param bandhu, sei pita mata, Shri Krishna charane jai, prema bhakti data. One who gives prema bhakti to Krishna is my real mother and father. Aquele que me dá prema bhakti para Krishna, ele é a minha verdadeira mãe e meu verdadeiro pai. Every birth, every life, you may get your parents, mother and father. Todos os nascimentos a gente pode, né, ter uma mãe e um pai. But very, very rare you get the association of sadhu, guru and Vaishnava. Mas é muito raro ter a associação do sadhu, guru e Vaishnava. So saying this verse, Shakal janme sabe mata pita pai. Krishna guru nahi mile bhaja hiya. Every life you will not get pure devotee of the Lord. Então não é toda vida que a gente pode se encontrar com um devoto puro do Senhor. Every life you cannot get the association of sadhu, sadhu sangha. Não é em qualquer vida que você pode ter a associação do sadhu, sadhu sangha. So for this our shastral section, na chandanang bane, na sadhu sarvatra. Na chandanang bane, you cannot get the sandalwood in the every forest. Então você não pode encontrar uma árvore de sândalo em qualquer floresta. And not sadhu, guru, every life you cannot get.
E também não é em qualquer vida ou em toda vida que você encontra um sadhu e guru. So Santos, he told, now we'll meet with my real mother and father, Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada. I will not go back my home. Então, Santoshi, ele disse naquele momento, agora eu acabei de me encontrar com a minha verdadeira mãe, meu verdadeiro pai, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, eu não vou voltar mais para casa. This is called Saranagati, completely surrender. Saranga Saranagati, Hui Vijahar, Sahara Prarthana, Sune, Shrinanda. Então, essa é a rendição completa, Sharanagati. So my Gurudev, Santosh Brahmachari, he completely, absolutely surrendered lotus feet of Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Então, meu Gurudev, Santosh Brahmachari, ele se rendeu completamente, exclusivamente aos pés de lótus de Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Everybody told, no, your mother, and she is crying, and you have to go, return back home. But Santosh will no, I will not go back to home, I will stay only with Prabhupada. Então, todos falaram para ele, ei, não, a sua mãe está ali chorando, você tem que voltar para casa com ela. Ele falou, não, agora eu me encontrei com Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, eu não vou voltar mais para casa. Are your mother also Vaishnavi? So you return back to home, serve your mother, father. They are also Vaishnava Seva. Why not? Ei, mas sua mãe ela é uma Vaishnavi, uma devota, por que você não volta para casa? Sua mãe e seu pai são Vaishnavas, você volta e serve eles lá. You here you will serve Vaishnava, also you will serve Vaishnava in your house. Você vai servir Vaishnava aqui, também vai servir na sua casa. Santosh, what did he say? If I return back home, then after a few years, then mother or father will say, you have to marry, you take my business, you take my land, and these cows and everything. So, what happened? Então, o que Santosh disse? Ele disse, se eu voltar para casa, daqui a uns anos meus pais vão falar, agora você tem que se casar, agora você tem que cuidar dos negócios, cuidar da terra, das vacas, e aí o que vai acontecer? Then Gita Sansar will come or not? E aí não vai vir o Gita Sansara? Gita Sansar automatically will come. Automaticamente vai surgir o Gita Sansara. This is absolute truth or not? This is 100%. You Não are é uma thinking, verdade absoluta, 100%. my mother, father, they are also Vaishnavi. Why not? I will serve my mother and father, they are Vaishnava Seva. Meu pai e minha mãe, eles também são Vaishnavi, se eu servir eles, isso também é Vaishnava Seva. Santosh, he told, no. If I return back my home, then Gita Sansar will come. Mas Santosh disse, não, se eu voltar para minha casa, então eu vou viver o Gita Sansara. Gita Sansar, understand or not? Entende o que é Gita Sansara? Not explain more. Não precisa explicar, né? Vocês já Gita sabem essa Sansara. história. So Santosh Brahmachari, no, I will not return back my home. Então Santosh Brahmachari disse, não vou voltar mais para minha casa. And he completely, absolutely surrendered lotus feet of Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Ele se rendeu completamente, exclusivamente aos pés de lótus de Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. And Bhaktisiddhanta Prabhupada also gave him Harinam Diksha. Nam Diksha. E aí Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada deu Harinam Diksha para ele. Nama Diksha. And he was staying with, always he was staying with, what is his name? And Narahari Prabhu, who is the mutt in charge of Mayapur. E aí ele estava sempre ficando com o Narahari Prabhu, que era o encarregado, né, o presidente, o encarregado da mata em Mayapur. And also love and affection of Bhakti Pragyan Kesava Goswami at that time, Vinod Vihari Brahmachari. Ele também tinha muito amor e afeição por Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, que naquela época era o Vinod Vihari Brahmachari. Gurudev told, I directly listen, the lotus lips of my Gurudev. Gurudev told, always I am associated with Narahari Prabhu, who is the in charge of Mayapur Math, and also Vinod Vihari Brahmachari. Like Bhakti Pragyan Kesava, that time Vinod Vihari Brahmachari. Então, Gurudeva disse, eu ouvi diretamente dos lábios de lótus dele, ele disse que eu estou sempre me associando com o Narahari Prabhu, que era o encarregado da mata em Mayapur, e com Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, que era Vinod Vihari Brahmachari na época. And also I chant holy names, serve Guru and Vaishnavas. Todos os dias eu cantava os santos nomes, servia Guru e Vaishnavas. And that time also many service in the temple. Naquela época tinha muito seva para fazer no templo. Gurudev told my service, when the Vaishnava will take prasad and put all their seats, asana. Então, Gurudeva disse, quando os Vaishnavas forem tomar prachada, antes deles chegarem, você deve colocar todas as asanas, os assentos, as almofadas para eles sentarem. All Vaishnava took prasad,
then I should clean that place also. E também depois que os Vaishnavas tomam prachada, você deve limpar aquele local. So for this regard, all Vaishnava they gave me blessing. Por essa razão, todos os Vaishnavas deram bênçãos para mim. And you serve Vaishnava, then Vaishnava automatically give blessing. Você serve os Vaishnavas e automaticamente eles vão te dar bênçãos. As like Narada Rishi told his own life history through Vyasadeva Goswami, how did he enter in Shuddha Bhakti? Assim como Narada Rishi contou a própria história da vida dele para Vyasadeva, como ele adentrou a prática de bhajana. In the same way, my Gurudev, and he always served Guru and Vaishnava. Da mesma maneira, o meu Gurudeva sempre servia Guru e Vaishnava. So for this, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada gave his name also Sajjan Sevak Brahmachari. Santastu Sajjan Sevak Brahmachari. Por essa razão, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada deu para ele o nome de Sajjan Sevak Brahmachari. Então, de Santosh, ele foi para Sajjan Sevak Brahmachari. And Sajjan Sevak Brahmachari, and he learned all and slokas. Então, Sajjan Sevak Brahmachari, ele aprendeu todos os slokas, todos os versos. That time, Bhaktisiddhanta Prabhupada, he gave many slokas to everybody. He learned. Naquela época, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele dava muitos slokas para os discípulos aprenderem. Prabhupada told, if you learn one sloka, I will give one chocolate. E aí, Prabhupada disse, se você aprender um sloka, para cada sloka que você aprender, você ganha um chocolate. So that time they are learning one slokas. By my Gurudev, every day, 4 or 5 slokas I. E aí os meninos, os discípulos, eles aprendiam ali um sloka e ganhavam um chocolate. Mas o meu Gurudeva, ele aprendia 4 ou 5 e ganhava vários chocolates. Yeah, first his memory was very sharp. Então, a memória dele era assim, perfeita. Every day he got 10 to 15 chocolate. He Todos told. os dias ele ganhava 10 ou 15 pedaços de chocolate. Once I direct asked my Gurudev, Gurudev, how many slokas do you know? Então, uma vez eu perguntei diretamente para o meu Gurudeva, Gurudeva, quantos slokas você sabe? Gurudev told, 7 days, 7 nights. If I continue, this is the sloka, this sloka will be never. Então, o Gurudeva disse, se por 7 dias e 7 noites, continuamente, sem parar, eu falar slokas um atrás do outro, mesmo assim eu não vou chegar ao fim. So for this, all Gaudiya Vaishnava gave him name, a title, Gaudiya Dictionary. Então, por isso todos os Gaudiya Vaishnavas deram para ele esse título de Dicionário Gaudiya. Understand? Dictionary? Sabe o que é o dicionário? Any sloka. And he remembered which edition, which number, slok, which grantha, everything he will be. E não Even só, which edition. e não só ele sabia tantos slokas, mas ele sabia em qual grantha, em qual edição, em qual página, onde estava aquele sloka. Very intelligent. Muito inteligente. So, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada also admitted him in the school that is called Bhakti Vinod Institute. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada colocou ele na escola que chama Bhaktivinoda Institute. They're nearby. That's the Instituto school. Bhaktivinoda. Srila Gurudev, every day he used to go to school and learn everything. Então, Srila Gurudeva todos os dias ia para a escola e aprendia tudo lá. And his first boy in his school. Então, ele era o aluno número 1, primeiro da sala. Even mathematics, physics, chemistry, everything. Matemática, química, física, em tudo ele era o número 1 da sala. Understand? And when he sit in front of his professor, he did not open his book. E quando ele estava na escola, né, sentava na frente dos professores, ele não abria o livro. One day, his professor very angry with me. Why did not open your book? I am giving a lecture. You have to read. E aí um dia o professor ficou muito bravo com ele e falou: Ei, por que você não está nem abrindo o livro? Eu estou dando aqui a aula, estou ensinando, você nem abre o livro. And then professor become very angry. Then next boy he told, but you know, he knows everything. But without reading, without open the book, he can speak. E aí tinha um menino sentado do lado dele, né? O menino falou pro professor: olha, ele sabe de tudo sem abrir o livro, sem estudar, ele já sabe todo o conhecimento. Then professor, okay, and you read this book, and page number 5,
This book, what is written in there? Aí o professor falou, então vamos ver. Me diz o que está escrito na página 5 desse livro. Then my Gurudev, just he also speak, everything. E aí meu Gurudev começou a falar tudo o que estava ali naquele livro. My Gurudev, he told, just open the book, once just you see, then this way. All memories coming. Meu Gurudev disse que uma You vez cannot believe. só uma vez ele abriu o livro e olhou ali nas páginas e ele memorizou tudo. Não dá nem para acreditar. In his room, many books, 1,000 books. One day he asked, Gurudev, you read all books? Yes. Without reading, I not put any book in my album. Então, no quarto dele tinha muitos. No quarto do meu Gurudev tinha muitos livros, milhares de livros. E eu perguntei, Gurudev, você já leu todos esses livros? Ele falou, claro. Eu nunca coloco um livro ali sem antes ler. Any book you can take from his almari and ask Gurudev, this book, and or the essence of the He will explain every pages. Você podia pegar qualquer livro ali do armário, da prateleira dele e perguntar o que está falando nesse livro. Aí ele ia explicar qualquer página, tudo que está ali dentro do livro. Thousands slokas. Ele sabe milhares de slokas. Especially Param Guru Maharaj, when he gave the dictation, understand? Then he writing every sloka he thinks. There no need to edit. Just going to print out, then going to Nisingapoli, Nishka Choddashi, and print out and going. No need to edit. No correction, nothing. Especialmente quando Param Guru Maharaj, Srila Bhakti Pragana Kesha Goswami Maharaj, às vezes ele falava Harikatha, né? Ele só ditava o que ia ser publicado e Vamana Goswami Maharaj, ele anotava tudo e aquilo não precisava de nenhum tipo de edição, de revisão, ia direto ser imprimido, levava para o Nishni Rapali e depois já era distribuído. And his handwriting is very beautiful and attractive. E a letra dele, da maneira que ele escrevia, é muito linda, muito Vamana atrativa. Goswami's handwriting, very neat and clean. Se você vê a caligrafia de Vamana Goswami Maharaj, você vai ver que é completamente linda e perfeita, limpa. As like Krishnadas Kaviraj Goswami glorified, Rupa Goswami's path, handwriting. Assim como Rupair Likhone Jano, what is saying? Jano Matir Jhari. Rupa Goswami path handwriting as like very beautiful and as what is called Mati means pearls. In the same way, my Gurudev handwriting very attractive. Assim como Krishnadas Kaviraj Goswami glorificou a caligrafia, a maneira de escrever de Srila Rupa Goswami Pad, que as letras eram assim como pérolas. Então, da mesma maneira, esse era o jeito de escrever a caligrafia do meu Gurudev Vamana Goswami Maharaj. I have this one. Is anywhere there. Brahmachari tomou Diksha de Vinod Bihari Brahmachari. And one thing I also forget this. Very nice, beautiful this katha. Então teve uma coisa que eu esqueci, um katha, uma história muito When bela. my Gurudev, he was staying in Mayapur under guidance of, what is his name? Math Commander? Narahari Prabhu. And under guidance of Narahari Prabhu, he also cooked and cutting the sabji, everything. Então, quando meu Gurudev estava ficando na mata em Mayapur com Narahari Prabhu, ele sempre cozinhava e cortava todo o sabji. If my Gurudev cooked anything, everything is direct and cooked by Srimati Radhika. Então, Very delicious. quando o meu Gurudev cozinhava qualquer coisa, você pensava que diretamente Srimati Radhika cozinhou aquilo porque era completamente delicioso. And his cutting of the sabji, very perfect. E ele cortava todos os vegetais do sabji de maneira perfeita. Not one is big piece, one is a small piece. Não é assim que um pedaço ali do vegetal era grande, outro era pequeno, outro era How will médio, cook? tudo igual, perfeito. Everything depends on your cut, Então, cutting of the sabji. aquilo que você vai cozinhar, se aquilo vai ficar bom, também vai depender de como você corta o sabji. Tem que cortar de maneira perfeita. If you the one say or the small size, one the big size, how possible proper way to cook? Qualquer vegetal, se você corta um pequenininho, outro grande, como você vai cozinhar aquilo de maneira apropriada? Especially cabbage. Cabbage, understand? Cut with proper way and perfect. Especialmente o repolho, ele cortava de maneira assim perfeita, apropriada. So my Gurudev, when he was a small boy, then he was cutting the sabji with Narahari Prabhu Então, meu Gurudev, quando ele era só um menino, ele estava cortando sabji com Narahari Prabhu. and put his gamcha
E aí ele estava ali, né, vestido de Then gamcha. Bhaktivedanta Prabhupada asked, hey, Sajjan Seva, you will not go to school? E aí, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada perguntou: Ei, Sajjan Sevak, você não vai hoje para a escola? But my Gurudev always very shy. He did Mas- not speak too much. Very shy. Mas meu Gurudev, ele era sempre assim, muito tímido, ele não falava muito. Then Narahari Prabhu he told, oh, today is rainy day, so maybe school will not open. And for this regard, he also washed his cloth and just he put his gamcha and cutting the sabji. E aí Narahari Prabhu falou: Olha, hoje, né, tá chovendo, talvez a escola não abra, então ele lavou a roupa dele e só colocou uma gamcha e tá aqui me ajudando a cortar a sabji. That time, brahmachari is not many cloth. One kurta, one t-shirt, or one gamcha, or one dhoti. Então, naquela época, os brahmacharis, eles não tinham muitas roupas. Eles tinham uma curta, né, uma camisa, uma gamcha e um dhoti. Só isso. Uma curta, uma camisa, uma gamcha e um dhoti. Só isso. But that day, and he also washed his cloth. Mas naquele dia, ele tinha lavado as roupas dele. But Prabhupada, he told, no, you have to go to school. Mas Prabhupada disse: Não, você tem que ir para a escola. Then Gurudev is thinking, oh, Prabhupada, he gave me order, I have to go to school. E aí Gurudev começou a pensar: Ó, Prabhupada, ele me deu essa ordem, essa instrução, Prabhupada- então eu tenho que ir para a escola. His desire, I have to go to school. Então o desejo de Prabhupada é que eu vá para a escola, então eu tenho que ir para a escola. But how to go to school? I have no cloth. Mas como ir para a escola, Only se a gamcha. minha roupa está molhada, eu só tenho uma gamcha. I will go to school. Como que eu vou para a escola assim? Already Gamcha. washed my. Já Cloth. lavei a minha roupa. Then when Prabhupada, he also, what do you call, he's upstairs, while the Prabhupada is saying, then Sajjan Seva Brahmachari is saying, oh Gurudev, he wants, I have to go to school. E aí, quando o Prabhupada subiu, né, para o andar de cima, onde ele estava ficando, aí Gurudev começou a pensar assim: Ó, Prabhupada, ele quer que eu vá para a escola, eu tenho que ir para a escola. Then Gurudev told, I directly listened on the lotus leaves of my Gurudev. He told, Gurudev told, I entered my room, then I saw my all cloth completely fresh and dry. E aí, meu Gurudev, ele disse isso, eu ouvi diretamente dos lábios de lótus dele, que quando ele entrou dentro do quarto, a roupa dele estava ali em cima da cama, e não só estava ali, mas estava completamente passada, seca, limpa. Look like someone, what is it called? Ironing. Parecia que alguém tinha acabado de passar ela, estava perfeita, impecável. Then Gurudev, he went to school. E aí Gurudev foi para a escola. Then 4 p.m., then Prabhupada again come down from the upstairs, asked to Narahari Prabhu, Aí 4 da tarde, Prabhupada desceu, né, do andar de cima onde ele estava, perguntou para Narahari Prabhu: where is Sajjan Seva Brahmachari? Onde está Sajjan Sevak Brahmachari? Then Narahari Prabhu, he told, he went to school. E aí Narahari Prabhu disse: Ele foi para a escola. Then he told, he also, what is it called? Washed his cloth, and also rainy season, how possible his cloth will be dry, and he attended to school. Mas ele mesmo disse que ele lavou a roupa dele, agora a gente está na estação das chuvas, não ia secar, como é possível que ele foi para a escola? Then after a few minutes, Sajjan Seva Brahmachari, he returned back to school. Depois de alguns minutos, Sajjan Sevak Brahmachari, ele voltou da escola. Then he paid his obeisances, lotus feet of Prabhupada. Ele prestou suas reverências aos pés de lótus de Prabhupada. Then Prabhupada asked, how did you get your cloth and to wear the cloth and also into school? E aí Prabhupada perguntou como que você, né, conseguiu a sua roupa e como que você foi para a escola. Then Sajjan Seva Brahmachari Gurudev, he told, hey Gurudev, I realize you want, I have to go to school. So for this regard, I entered my room and prayed to Nrsimhadev. Because Bhaktivedanta Prabhupada, he gave to Sajjan Sevak Brahmachari Harinam and Nrsimha mantra. So he told, just I chant Nrsimhadev, hey Nrsimhadev, Prabhupada's desire, I have to go to school. But how to go to school? Então, Sajjan Sevak Brahmachari disse para o Gurudeva dele: ó Gurudeva, eu entendi que você queria que eu fosse para a escola, então eu entrei no meu quarto e orei para Nrsimhadeva. Porque Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele deu Harinama e também deu Nrsimha mantra para Sajjan Sevak Brahmachari. Então ele ali naquele momento orou para Nrsimhadeva: ó Nrsimhadeva,
Por favor, me ajude, Gurudeva. Esse é o desejo dele, que eu vá para a escola. So when I entered my room, then I saw all my clothes completely dry. Então, quando eu entrei no meu quarto, eu vi que a minha roupa estava ali completamente seca. And when I heard this katha, Sri Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada embraced him and cried and also recited about how Nrsimhadev is called Bhakta Vatsala Samaj and parental mode with his devotee. Então, Bhakta Vatsala. quando o Bhaktisiddhanta ouviu esse katha, ele abraçou o Sadhana Sevak Brahmachari e chorou. E ele disse, como o Nrsimhadeva, ele é Bhakta Vatsala, ele tem esse o humor parental com seus devotos. And in your life, any problem will come. You remember to Nrsimhadev. Nrsimhadev solve all your problems. Se você tiver qualquer problema na sua vida, qualquer problema, você deve se lembrar de Nrsimhadeva e ele vai resolver todos os seus problemas. And what is your problem? Qual é o problema que você What is your tem? problem? Qual é o seu problema? No problem. She has no problem. Ela não tem problema. Good. Não é bom? What is your problem? Qual é o seu problema? Que problema você tem? Mind problem. Okay. Na mente, ok. What is your problem? E o seu? Any problem. Algum problema, All your né? problem will be solved. Mas todos os seus problemas vão ser resolvidos. Just to pray to Lord Nrsimhadev. Simplesmente ore para Nrsimhadeva With firm faith. com fé firme. And then all your problem will solve. E aí seus problemas vão ser resolvidos. With firm faith, you pray to Lord Nrsimhadev. Lord Nrsimhadev will solve all your problems. Com fé firme, ore para Nrsimhadeva e o Senhor Nrsimhadeva vai resolver os seus problemas. Understand? Entendem? So, that's a quick also. My Gurudev, and even his early, completely surrendered to the feet of Guru and servicing Guru and Vaishnava. After departure of Bhaktivedanta Prabhupada, he received Diksha mantra, Gayatri mantra from Bhakti Pragyan Keshav Goswami. That time also his name, Vinod Vihari Brahmachari. Então, meu Gurudeva, desde a infância, ele servia Guru e Vaishnava, e depois da partida de Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele tomou Diksha Mantras de Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj, que na época era Vinod Bihari Brahmachari. And he served the Lord Vinod Vihari Brahmachari. E ele serviu os pés de lótus de Vinod Bihari Brahmachari. After departure of Bhaktivedanta Prabhupada, many things happened in Mayapur, but my Gurudev always is associated with Narahari Prabhu and Vinod Bihari Brahmachari. Então, depois da partida de Bhaktisiddhanta Prabhupada, muitas coisas aconteceram em Mayapur, mas o meu Gurudeva sempre ficou próximo e se associando com Narahari Prabhu e Vinod Bihari Brahmachari. So, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he established a society that is called Gauriya Vedanta Samiti. Então, Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj, ele estabeleceu uma sociedade chamada Gauriya Vedanta Samiti. In this Gauriya Vedanta Samiti, just 4 members in there. In this way, he established Gauriya Vedanta Samiti. Então, nessa sociedade Gauriya Vedanta Samiti, ela tinha 4 membros. And who are the members? Quem são? And Narahari Prabhu Narahari Prabhu, and Narsingh Maharaj. Narsingh Maharaj, who is the uncle of Srila Gurudev. então Narasingha Maharaj, que ele é o tio de Gurudeva, And he was tio de Vamana Goswami Maharaj. the disciple of Lord Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Ele era discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. And then my Gurudev Aí o meu Gurudeva, and Sajjan Sevak Brahmachari. Sadhana Sevak Brahmachari. Our third, Terceiro, Keshav Goswami Maharaj. Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Our Maharaj. fourth, Bhaktivedanta. That time his name was Abhay Charandev, Abhay Babu. Everybody called him Abhay Babu. E Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que na época era Abhay Charande, e todo mundo chamava ele de Abhay Babu. Gauriya Vedanta Samiti first founder, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, but only 4 members in there. Então, a Gauriya Vedanta Samiti, né, o primeiro fundador é Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj, mas só haviam 4 membros ali naquela sociedade. In this way, established the temple in their Samiti, and my Gurudev always he served. Dessa maneira, o templo foi estabelecido, né, na sociedade Gauriya Vedanta Samiti, e meu Gurudeva estava sempre lá servindo. And Param Guru Maharaj, Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, always give the dictation, slokas, and article, and he wrote. Então,
Para um Guru Maharaj, Srila Bhakti Pragyana Kesava Maharaj, ele sempre ditava os slokas e o artigo que ia ser publicado e o meu Gurudeva anotava, transcrevia tudo. But no need to edit his any articles. Mas não precisava de nenhuma Even edição ou Gurudev revisão. told, even his Navadip Dham Parikram, many people coming, going and speaking. And in the middle also he gives the dictation about what is called Patrika and his writing. Então, até mesmo durante o Navadip Parikram, muitas pessoas iam se encontrar com Bhakti Pragyana Kesava Maharaj, falavam com ele, e no meio disso ele ditava para Sadhana Sevak Brahmachari, que transcrevia tudo e aquilo não precisava de edição, já ia direto ser imprimido, publicado e distribuído. And Sadhana Sevak Brahmachari completely surrendered lotus feet of Bhakti Pragyana Kesava Maharaj. Então, Sadhana Sevak Brahmachari, ele se rendeu completamente aos pés de lótus de Bhakti Pragyana Kesava Maharaj. After 16 years, then Srila Gurudev Srila Narayan Goswami Maharaj, he joined in Gauriya Vedanta Samiti. After 16 years. Então, depois de 16 anos, Srila Gurudeva Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, ele se juntou a Gaudiya Vedanta Samiti. Because Srila Gurudev, he told, Bhaman Guru Narayan Goswami Maharaj, he told, I was police inspector. Então, Srila Narayana Goswami Maharaj, ele mesmo disse, eu era inspetor da polícia. Understand? That is some British period is going on, very strict. Every paper, everything is very strict. Então, era um período que o governo britânico, ele era muito estrito, eles não podiam perder nenhum papel, nenhum documento, tudo era muito rígido. And that time, my police station, investigation going on. Então, naquela época, na minha estação de polícia, estava tendo uma investigação. And my high officer are coming and the investigation, that all the papers. Os meus oficiais superiores, todos eles estavam vindo e checando todos os documentos, todos os papéis. But one document miss. Mas um documento ficou perdido, né? Ele sumiu. If you not prescribe that the documents, all the officers should be jailed and suspended. Mas se a gente não encontrasse aquele documento, todos os oficiais, todos os policiais, eles iam ser presos e suspendidos de seus trabalhos. So for this regard, in this office, and all his departmental officers mind very disturbed. Where is there the file? Where is there the document? Então todos os oficiais lá daquela delegacia eles estavam completamente com a mente perturbada, procurando onde está esse papel que tinha sumido. Then Gurudev Narayan Goswami told, I also revised all these papers, but could not find it. Where is the documents? E aí, Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, ele mesmo disse, eu revisei várias pastas, procurei aquele documento em todos os locais e não consegui encontrar. Then I just chant holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And Sri Narayan Goswami told, just I touch that the file and open the file and that document automatically appeared. Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, ele disse, né, eu simplesmente, depois de cantar os santos nomes, toquei, encostei em uma pasta, e aí quando eu abri aquela pasta, aquele documento estava lá dentro. Then Gurudev told, my heart melts and tears flowing down. How is powerful holy names, Nam. E aí Gurudev disse, o meu coração se derreteu e eu comecei a chorar, pensando como é poderoso os santos nomes. And all his officers, they told, we also checked this file everywhere, and 1 time, 5 times, 10 times, checked, but we did not find. How did you get? Todos os policiais ali, os oficiais, eles mesmos falaram, a gente procurou nessa pasta, em outras pastas, procurou documento em toda parte, a gente não encontrou. Como que você encontrou aqui? Gurudev told, how is powerful Nam? Just I remember two holy names and touch this, then Nam Prabhu manifested this. E aí Gurudev mesmo So if I have to do bhajanism, then my life will be success. Como os santos nomes são poderosos, eu simplesmente cantei os santos nomes, encostei nessa pasta, encontrei o documento. Então se eu dedicar minha vida a praticar bhajanism, o que vai acontecer? So for the Gurudev told, that night also, I resigned later my higher officers. Por essa razão, Gurudev disse que naquela noite mesmo ele enviou uma carta de demissão para os seus superiores. I did not tell my wife, I did not tell my parents, nothing, no one. Only small baby, 2 babies. Gurudev Narayan Goswami had 2 daughters. Only night time I left and to catch the train and come in Navadvip Dham.
Eu não falei pra minha esposa, eu não falei pros meus pais, eu não avisei ninguém. E ele tinha duas filhas, né? Tinha duas filhas pequenas, mas ele deixou tudo isso pra trás e foi pra Navadvipa. When I arrived in Navadvip Dham, that time Bhakti Vargan Keshav Guru Baman Bhakti Vargan Keshav Goswami Maharaj, he told to Baman Goswami Maharaj, Sajjan Sevak Brahmachari, you go and also receive, what is his name? Receive one person. But what is his name? Did not tell anything. Então, aí Gurudev Narayana Goswami Maharaj explicou, né? Que Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj falou para Sadhya Sevak Maharaj, você vai até a estação de trem e você vai buscar uma pessoa. Qual o nome dessa pessoa? Ele não falou qual era o nome. Only the title, Tiwari. What name? Ele só deu o título daquela pessoa que é Tiwari. Qual o Gurudev, nome? Não, só Gurudev Tiwari. surname, Tiwari. Então, né, o sobrenome, o título de Gurudev é Tiwari. That's called Trivedi Brahmana. For this regard, Gurudev title, that is called Tiwari. Então, Tiwari quer dizer aquele Brahmana que é Trivedi, que sabe três vezes. How is he? Mas como é essa pessoa? Not explained. Não teve explicação. So Gurudev Baman Goswami Maharaj arrived. He came in the Navadvip station. Então, Srila Bhamana Goswami Maharaj, ele chegou ali na estação de trem de Navadvipa. And train coming, and train, that time also there is a cold train, you know. So much of the smoke coming. Bup, 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 bup. When the train stopped in the station, and whole area completely full of smoke. Então, e o trem chegou e Gurudev explicou como os trens naquela época eles eram movidos a carvão e por isso soltava muito fumaça, né? Então, quando o trem parava ali na estação, a estação inteira ficava cheia de fumaça. That is called steam engine, you know. And British government that time. So now also somewhere, now all the electric train. You have seen the train or not? Some place also, yeah. Esse trem movido a carvão, hoje em dia ele não é muito comum, é tudo mais. When the train, when the train will come, then you will get lot of smoke, and making sound, bum bum puff puff puff. Então quando esse trem, Maria Fumaça, né, movido a vapor, ele chega, né, ele se move, faz esse barulho, bum bum bum, e quando ele chega ele assim enche o local de fumaça. So when the train arrived in Navadvip station, many people they also running here and there, they are going, and about night time, all they are going here and there. Então, quando esse trem chegou ali na estação de Navadvipa, já era de noite, tinha muitas pessoas entrando e saindo do trem, indo para lá e para cá. Gurudev Baman Goswami Maharaj, he also hold one, what is called, and torch. Actually, torch, no, that is called lantern, you know, kerosene. You put in there. Então, aí Srila Bhamana Goswami Maharaj, Kerosene lamp, okay, anyhow. Srila Bhamana Goswami Maharaj estava ali segurando um lampião. And he was holding this, and that Navadvip station completely dark. Ele estava ali segurando o lampião. That time e a no estação electricity. de Navadvipa estava completamente escuro porque não tinha eletricidade naquela época. Only that area completely full of smoke. Naquela área só tinha fumaça, estava completamente cheio de fumaça. Srila Gurudev Baman Goswami Maharaj, who hold the kerosene lamp. E aí, Srila Gurudev Bhamana Goswami Maharaj estava ali segurando um lampião de querosene. Then when Gurudev Narayana Goswami Maharaj arrived, he told, "Oh, are you Tiwari?" E aí, quando Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj chegou, Gurudev Bhamana Goswami Maharaj perguntou, você é Tiwari? That time Gurudev told Narayana Goswami Maharaj, "How do you know me?" E aí Gurudev Narayana Goswami Maharaj falou, como você sabe que sou eu? Well, Gurudev Sri Keshav Goswami Maharaj, Gurudev also sent me to bring receipt to you and to our temple. Então, Srila Gurudev Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj disse que eu devia chegar aqui, receber você e levar você para o templo. Then, for this Gurudev, Narayana Goswami, most his lecture he told, Baman Goswami Maharaj, he also brought me listen to temple. Então, por essa razão, Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, em várias das suas palestras, ele falava como Srila Bhamana Goswami Maharaj, ele foi até a estação de trem e ele me levou até o templo. That time Baman Goswami Maharaj, he was the personal servant of Keshav Goswami Maharaj. Naquela época, Bhamana Goswami Maharaj, ele era Cooking, pessoal, servicing, writing, letter, articles, everything. Era um pessoal de Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj, ele cozinhava, ele escrevia cartas. So, and
So many katha, difficult to stop. Então tem tantos kathas, é muito difícil de parar. So just I will my Gurudev told. When I first met with my Gurudev, Bhakti Pragan Keshav Goswami Maharaj, and then I completely surrendered his lotus feet. Narayana Goswami Maharaj, he told. Então eu estou lembrando aqui como o Shila Gurudev Narayana Goswami Maharaj, ele disse que quando ele se encontrou com o seu Gurudeva, Shila Bhakti Pragana Keshav Goswami Maharaj, ele se rendeu completamente aos pés de lótus de seu Gurudeva. Gurudev told, Narayana Goswami Maharaj told, Gurudev, now I'm giving my heart to everybody and all the love and affection of my wives, children, everything to your lotus feet. Gurudeva Narayana Goswami Maharaj, ele disse para o Guru dele, ó Gurudeva, todo o meu amor e afeição que eu tenho pelos meus pais, pela minha família, pela minha esposa, tudo isso eu estou oferecendo aos seus pés de lótus. Then Param Guru Maharaj Bhakti Pragan Krishna embraced him and cried. E aí Param Guru Maharaj, Shila Bhakti Pragana Keshav Goswami Maharaj abraçou ele e começou a chorar. So from that day I completely, absolutely surrendered lotus feet of my Guru Pada. Então daquele dia em diante, né, a partir daquele dia eu me rendi completamente aos pés de lótus de Guru Pada Pada. And I served my Gurudev under guidance of Bhamana Goswami Maharaj, because that time he was his personal assistant. E eu servi Gurudeva sob a guia, sob a orientação de Bhamana Goswami Maharaj, porque ele era o servo pessoal do meu Guru. And whatever we need, Gurudev told, whatever my need, Bhamana Goswami used to give, my cloth, or anything, then Bhamana Goswami Maharaj he gave. Então Gurudeva, ele disse, o que quer que eu precisasse, Shila Bhamana Goswami Maharaj, ele providenciava para mim, seja minha roupa ou qualquer outra coisa. He also engaged me to serve lotus feet of Guru Pada. E ele também me engajou no serviço de Guru Pada Pada. And so many kathas, actually I have to go. So Gurudev life history. So Bhamana Goswami Maharaj, Narayana Goswami Maharaj, how they are merciful. And same day, Bhamana Goswami Maharaj appearance day, and same day, Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj disappearance day. Então, existe muito, né, muita misericórdia de Shila Gurudev Bhaktivedanta Bhamana Goswami Maharaj e Narayana Goswami Maharaj. E no mesmo dia que Shila Bhamana Goswami Maharaj apareceu nesse mundo, Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj partiu desse mundo. Because Guru Lila is this way. They know the future Narayana Goswami disciple, Bhamana Goswami disciple, both they serve. So for this Lila is going to be Vaishnava Lila, very difficult to understand. Então, essa lila acontece dessa maneira, porque eles sabiam que no futuro os discípulos de Shila Bhaktivedanta Bhamana Goswami Maharaj e Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, eles iam servir junto, né? Então, essa lila acontece. So é now, muito difícil entender a lila dos Vaishnavas. Whole world. Now, today also, they also celebrate and Bhamana Goswami Maharaj appearance day and Narayana Goswami Maharaj disappearance. Então, hoje, no mundo todo, as pessoas estão celebrando o aparecimento de Shila Bhaktivedanta Bhamana Goswami Maharaj e o desaparecimento de Bhaktivedanta Narayana Goswami And Maharaj. Trivikram Goswami Maharaj also appearance or disappearance the same time of Srila Bhamana Goswami Maharaj. Trivikram Goswami Maharaj appearance, disappearance, appearance. Disappearance. Together. E também, Shila Trivikram Goswami Maharaj, ele desapareceu, né? Entrou em Nityalila no mesmo dia que Shila Bhaktivedanta Bhamana Goswami Maharaj também entrou em Nityalila. Actually, the three, they are as like 3 leaves of bell. You know, bell leaves, everything. 3 leaves are. One, what is called? Stem, and one stem, and 2, 3 leaves. This is Narayana Goswami Maharaj, Bhamana Goswami Maharaj, and Trivikram Goswami Maharaj. For this regard, also he is saying there, they are called and Gauriya. Now, Vedanta Samiti is 3 pillars: Brahma, Shiva, and Vishnu. Então, na verdade, esses 3 Vaishnavas, Shila Bhaktivedanta Bhamana Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj e Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, eles são como as 3 folhas daquela planta bel, né? Que não sei se vocês já viram, são as 3 plantinhas bem juntinhas, né? As 2 e a do meio. E aí o Gurudev está explicando que os 3, na verdade, são como um. Eles são os 3 pilares da Gaudiya Vedanta Samhita, que são Brahma, Shiva e Vishnu. If you speak to Bhamana Goswami Maharaj character, automatically Narayana Goswami Maharaj and Trivikram Goswami character automatically come. Então, se você fala sobre o caráter de Bhaktivedanta Bhamana Goswami Maharaj, automaticamente o caráter de Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e Trivikram Goswami Maharaj
ele também aparece. So time is over. So maybe evening time, night time will be also discussed. Srila Gurudev, Bhaman Goswami Maharaj, Nan Goswami Maharaj, their life history and his contribution. Então o tempo acabou agora, mas de noite a gente vai discutir sobre as glórias e as contribuições de Bhaktivedanta Bhaman Goswami Maharaj e Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Follow Srila Gurudev ki jai jai Sri Ram. Okay, now you can you take prasad and again glorify. All you prepared to give your Puspanjali, lotus feet up, Guru Vargas. Então agora a gente vai ter o Abhishek, o Arati, depois para chá. E aí todos vocês devem preparar para oferecer o seu Puspanjali aos pés do alto de Guru Pada Pada. Flowers, Gurudeva Vamana Goswami Maharaj. Okay. I am going actually. Because time is over. Sorry, Gurudeva. Okay. Jai Srila Gurudev ki jai. Oi. Oh, who is going? You're going. Okay, now we'll go. Yeah. No. After return back, then take prasad. Katha. Hoje é o dia. You put the Bhaman Goswami Maharaj picture here. The picture. Alguma imagem de Bhamana Goswami Maharaj? You have Bhaman Goswami picture here.
crescer. Meu estilo Gurudev. Hare